முருகன்னா தமிழர்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு. நிஜமா he's an emotion. Bharatanatyam has the ability and the versatility. Everything will stand in front of your eyes. Malaysians and Chinese, many people of different origins also are so devoted to Murugan. I have been so surrounded by Murugan, but நான் இது வரைக்கும் டான்ஸில் முருகன் பற்றி ஆடினதே இல்லை. கந்த புராணத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, இட்ஸ் சொந்த புராணம். சொந்த புராணம்னு நம்மளை பற்றி நம்ம படிச்சுக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னால எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றி யோசிக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு காட் பை ஜெலசி, ஆங்கர், லஸ்ட். Welcome to Simplicity. Coming February 26th, KCT Kumaraguru College of Technology la Bhakti Natya Niketan சார்பா திருச்செந்தூர் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் ஈவெண்ட் நடக்க போகுது. ஸோ இதை பற்றின பல்வேறு டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கருணா சாகரி மேம், ஷீஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டிரெக்டர் ஆஃப் Bhakti Natya Niketan, அவங்க நமக்காக ப்ரொவைட் பண்ண இருக்காங்க. ஷீஸ் வித் அஸ் ரைட் நவ். வணக்கம் மேம். ஸோ திருச்செந்தூர் அப்படின்ற தலைப்புனா என்ன? ஸோ அதை பற்றின ப்ரீஃப் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? வணக்கம். I'm Karuna Sagari. I'm a Bharatanatyam artist based out of Coimbatore. I currently mentor under Padma Shri Malvika Sarukai, and I've been also running my institute Bhakti Natya Niketan for the last 14 years. For me, Tiruchendur is really a dream project. The reason why Tiruchendur is a temple town next to the seashore. We might be wondering why a dance program is named after a place, But then I couldn't find something more apt than the place itself, because it's a place of embattlement where a battle has happened. The whole concept is about light and darkness, and both of them being in the same place. So as human beings, I think we have both within us. And then more than that, we need the divine and the support of the divine to find light and keep darkness at bay. That is why Tiruchendur is very, very special for me. This tour itself is called as Murugan Unarvu tour, world tour. The reason is because முருகன்னா தமிழர்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு. ஏன்னா முருகன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் ஒரு காட் ஹெட்லாம் யோசிக்க முடியாது. இது ஒரு நிஜமா he's an emotion, he's உணர்வு. அதாவது முருக பக்திங்கிறதுக்கும் வேறு எல்லாத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. there is fervor, there is ஒரு லெவல் ஆஃப் பைத்தியம் இருக்கும் அந்த உணர்வில். அந்த உணர்வு எந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கோ we wanted to go there. ஸோ பேசிக்லி ஃபஸ்ட்டு தமிழ் டயஸ்போராவான்னு யோசித்தோம். அப்புறம் பார்த்தா தமிழுக்கும் மேலே மலேசியன்ஸ் அண்ட் சைனீஸ் அண்ட் many people of different origins also are so devoted to Murugan. So we decided that's not true. And then we thought, is it Indian diaspora we are targeting? Then what about Sri Lankans? What about Malaysians? What about people who are from different parts of the world but who are so connected to the passion of Murugan? Appa we said, okay, this is a tour which is Murugan Unarvu tour, passion for Murugan. And so அப்படி பார்த்தா 5 ரீஜன்ஸாக யோசித்தோம். ஒன்று வந்து ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் இஸ் ஒன் ரீஜன். UK, Switzerland is another region. Canada and South Africa, Mauritius, Reunion Islands. So in the 5 regions, every 3 months we want to go for one tour, and that's basically is what we are trying to do. Of course, we are rooted in our tradition, and we are looking at people for whom this is one very important part of themselves. In the Murugan Unarvu tour, when we go there, I can only imagine the fervor we will, the love and response we will receive. We are yet to see it. The entire Tiruchendur is basically revolving around the Kanda Puranam. Kanda Puranam is the story of Murugan. Mythological wise, most of us will know what it stands for. So there is Murugan
and then he's born from the sparks of Shiva. 6 sparks come, and then he grows up, and then he vanquishes 3 asuras. Huge significance for us as human beings. ஏன்னா கந்த புராணத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, இட்ஸ் சொந்த புராணம். சொந்த புராணம்னு நம்மளை பற்றி நம்ம படிச்சுக்கிற ஒரு இடம். ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னால் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றி யோசிக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு when we are caught by jealousy, anger, lust, all of these things, அதே ஹியூமன் பீயிங்னால எவ்வளோ கீழே வேணாலும் போக முடியும். அப்போ இந்த பேலன்ஸ் பற்றி பேசுகிறது தான் திருச்செந்தூர். டு சே த லீஸ்ட், ஐ திங்க் பர்சனலி இட் ஹஸ் பீன் அ வெரி transforming journey. I can say very safely that I'm a different person before Tiruchendur and after Tiruchendur. One thing is definitely I recognize the lineage I come from. ஏன்னா எங்கள் தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, பாட்டியோட அப்பா, அவர் 40 வருஷம் கந்த சஷ்டிக்காக திருச்செந்தூர் போய் அங்கே விரதம் இருந்திருக்கார். 40 வருஷம் கண்டினியூஸாக பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் இங்கே பாட்டி எனக்கு ஒரு 3 வயசுல இருந்து திருப்புகழ் நிறைய சொல்லி தந்துருவார். அது எப்போவுமே இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மை, என்ன சொல்கிறது, மை பீயிங் சொல்லலாம். திருப்புகழ், தேவாரம், திவ்ய பிரபந்தம் எல்லாமே. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மா தே வெரி மச் டீச்சிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திருப்புகழ் அண்ட் தேவாரம் till today. ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா 3வது ஜென்ரேஷன்லேருந்து 4வது ஜென்ரேஷன் ஐம் getting into this topic. I have been so surrounded by Muruga, so surrounded by literature, so surrounded by music and everything. But நான் இது வரைக்கும் டான்ஸில் முருகன் பற்றி ஆடினதே இல்லை. இட்ஸ் quite a difference, because ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரியலன்னா I understand that we don't dance it. But when I'm brought up with this, somehow this is my first inkling to get into that Murugan Unarvu in dance. It's been part of my life, but to come and make it part of dance was a very, very, very big difference for me. And second thing is, when you look at this production, for an audience, at different places you'll say, I've been there. அதே மாதிரி நான் மாட்டிட்டு முடிச்சிருக்கேன், இதே மாதிரி நான் அவசியம் இல்லாதது தலையில் தூக்கி போட்டிருக்கேன், இதே மாதிரி நான் பிடிவாதமாக இருந்திருக்கேன்னு you will see many parts of your life flashing in front of your eyes. So if that happens to the audience, imagine what it is for me. You can't really think that you achieve something and take it for granted. It's not that. You have to struggle, and the struggle is fine, is what Tiruchendur says. So Tiruchendur has been a 2-year project. So literature பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 14 லிட்ரேச்சர்லேருந்து ஒரிஜினல் ஒர்க் has been. So it is திருமுருகாற்றுப்படை, which is 2nd century, till வேலுண்டு வினையிலே, which is 21st century. So it's like 20th century, I'm sorry. So it's a whole, a huge amount of work which is put in just based on the literature side. So that's the first layer, if you ask me. Then of course we need to set this in music, and that too music which has the ability to transcend just our community or our audience, because we were always thinking of taking this on a world tour. So that means the sound has to be of international quality, but rooted very much in Carnatic music. So we had a beautiful musician, Susha, Subiksha Rangarajan, who composed the music for this, and we brought in the Carnatic quartet, very unique instrumental ensemble where they bring in Tavil Nadaswaram along with Mridangam and violin. And as a quartet, they have always been mainly instrumental. This was their first time when they were collaborating with dancers and actually playing along with the singer as a band. So that was amazing. So we could really look at excellence coming from different parts, and now we have a dancer from Bangalore, Shobit Ramesh, who's playing one of the parts, and Priyanjali from Mumbai, who's joined our crew, and then we have Aradhana from Kalakshetra. These are the guest dancers, and our team
has Ritika, Radha and Netra along with me. So it's a group of 7 people. So when we take up the world tour, it will be a group of 10 which travels. We'll need 7 dancers, 1 singer, 1 production manager and 1 lighting designer. So that will be a team of 10 and we will be traveling to at least 12 to 13 countries in the next 1.5 years. In the past 14 years after my Kalakshetra, I worked a lot on தமிழ் ஒர்க்ஸ் நிறையவே. அதாவது பரதநாட்டியமுக்குன்னு ஒரு மார்க்கம் இருக்குது. அதாவது அலாரிப்பு ஜத்தீஸ்வரம் வர்ணம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பீசஸ் விச் கேம் யூனோ த தஞ்சை நால்வர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வழியில் வந்த இந்த ரெப்பர்டார் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 30-40 individual pieces I've composed and choreographed. And most of them come from alternate literature that is not written for Bharatanatyam, but it has been adapted to Bharatanatyam. அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் I worked in the past on Noyal, which is a river in Coimbatore, and we took it to more than 7,500 students around Coimbatore, you know, both college and school students, and that sort of created an empathy for the river. So if you look at all of this and Tiruchendur, I would say as an artist it's one huge jump, I would say. One is certainly the quality of work which we've done right now. From the beginning, very thought about, like very slow, very நிஜமா யானை குட்டி போடுற மாதிரி 2 வருஷம் யோசிச்சு, you know, it's been a lot of work. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா my engagement with the project just for it to come out 2 வருஷம். அதுக்கப்புறம் we are going to tour this for another 1.5 to 2 years. So it's a very immersive kind of an experience, and எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி. That's the huge difference. Yeah, I think that is the huge difference, because one thing is, whenever I worked deep enough, but in the madri that the musicians are part of it, where they have to be that deep, where scholars are giving us different inputs which is deep, and the dancers are going through something deep. So or madri, it's a shared depth, that this particular production. So when you look at audience as such, I think Bharatanatyam audience is a very niche or a small group of people who, in general, and that too in Coimbatore, it's a lot to do with Arangetrams. You know, it's not even that we have a lot of festivals which brings very, very senior dancers or well-known dancers to Coimbatore, because our audience is different. You know, our audience looks at art, but art from the practitioner's point of view. You can be completely a non-artist, but the language of Bharatanatyam somehow, in this particular production also, the way it is evolved, is another vocabulary. Literally, you'll have things which are not in general normal in a Bharatanatyam concert. Because, let me give you an example. There is a Kraunchagiri, a mountain which takes the shape of a bird, and it keeps changing. It keeps changing forms. Whenever யாரா ஒரு நல்ல ரிஷியோ முனிவரோ யாரோ அவங்க தவம் பண்ணணும்னு வரும்போது, it will cat call them, it will whistle to them, it will lure them like this. And அவங்க அந்த குகைக்குள்ளே பூந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான், அவங்கள அப்படியே முழுங்கி அது இன்னும் பெருசாக வளர்ந்து இன்னும் மாறி, இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இன் ஜென்ரல் பரதநாட்டியத்தில் நம்ம இதை ஒரு கதையாக சொல்லிட்டு போயிடுவோம். பட் இது நீங்கள் நிஜமாக ஒரு மலை பார்ப்பீங்க, அந்த மலையில் குகை பார்ப்பீங்க, அங்கேருந்து ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிறது பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இவோகேட்டிவ் லாங்குவேஜாக மாறிச்சு. as Bharatanatyam has the ability and the versatility, everything will stand in front of your eyes, which I think you don't need to be from any background, any particular background to understand this. You don't need the language. If you are a Tamilian, you will enjoy the Tamil. But without the Tamil, what will get to you is that human condition, what we are today. Inniki adum in today's world, it's so easy to be spread thin. இங்கே ஒன்று கூப்பிடும், இங்கே ஒன்று பண்ணோம், நம்ம இதாக ஒன்று உட்காந்து முழுமையாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு 10,000
டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் லைக் ரியலி மாடர்ன் லைஃபோட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோட எப்படி இன்னமும் கூட எப்படியோ லைட்டுக்கு போகிறதுங்கிறது தான் இந்த விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் I think that's a story of you and me. Whether you're fighting your impulse to look at social media or whether you want to prioritize growing a plant to, I don't know, watching a Netflix series is in our hands, right? We've taken up a daunting task of a world tour, first of all. அதுக்கும் முன்னால் இன்னொரு the fundraiser itself is a huge effort. ஏன்னா we are looking at 1,400 audience at KCT, Kumaraguru College, Saravanampatti. The 1,400 is a huge number for us. But I somehow believe that Coimbatore has this ability to come together for different reasons, you know, whether it might be something to do with the city, whether it is something to do with a particular like Noyal brings so many people together. So Coimbatore has this beautiful tendency to bring people together and quickly. So in that way, 1,400 audience and a ticketed program in Saravanampatti, in KCT sounds like a lot, but I somehow feel Coimbatore has the ability to open its heart for a fellow Coimbatorian, you know, and especially when we have created something of international quality which we want to travel internationally, I do expect a cross section of society. நிஜமா வெறும் டான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இவங்க மட்டும் அவங்க மட்டும்னு இல்லாமல் திரளாக வரணும் அண்ட் வருவாங்கன்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது. அண்ட் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் have all been huge supporters. And even when you see our sponsor list, everybody, all the important people in Coimbatore are going to be there. But more than that, I think I want the different people in Coimbatore to be part of this event. And our tickets will be out very soon, so I really hope to see all of you there.